Infinity Ahzee, a sign of dignity, taking action to develop the students. হ্যালো ডিয়ার, ওয়েলকাম টু ইনফিনিটি আজি চ্যানেল। আজকে আমরা বন্ধু সম্পর্কে কিভাবে ইংরেজিতে বলতে হয় তা শিখব। Describing your friend. Excuse me, could you please tell something about your friend? তোমার বন্ধু সম্পর্কে কিছু বলবে কি? অ্যান্সারটি হবে ও শিওর, থ্যাঙ্কস ফর ইউ আস্কিং, দিস ইজ মাই বন্ধুর নাম। He or she is a student. He or she is বয়স। He or she lives at গ্রামের নাম, in জেলার নাম, name of district. His or her father's name is বাবার নাম and mother's name is মায়ের নাম। He or she has ভাইয়ের সংখ্যা, একজন হলে ব্রাদার, একাধিক হলে ব্রাদার্স, and বোনের সংখ্যা, একজন হলে সিস্টার, একাধিক হলে সিস্টার্স। He or she goes to school. His or her school's name is স্কুলের নাম। He or she is in class, শ্রেণীর নাম।
His or her principal teacher's name is অধ্যক্ষের নাম and English teacher's name is ইংরেজি শিক্ষকের নাম। He or she can read and write. His or her favorite academic subject is English. He or she likes to যা পছন্দ করতে চায় in his or her free time. He or she plays with his or her friends. He or she likes to play যা খেলতে চায়। পছন্দের খেলোয়াড়ের নাম is his or her most favorite player. His or her parents love him or her too much. He or she wants to be a অথবা an যা হতে চায় in future. Please pray for him or her, and that's all. Thank you so much for joining us. Goodbye.